Tamale sokola mse palunja batuliza. Nasuza mtano. Banafa batuliza. Obudde bukedde bulungi. Tuyambe ko ku gadget yeyo. Obudde bukedde tuno wano tulabiseko na teno Mkukunavu program Mkukunavu mulalu oba mulamu abantu buli omu bwakuwulira nga wa judgment ye kagati okay kale Mkukunavu twamulide sabo senso okulaba era webali kubiira yo webali nakeera yes afe mbagamba nti omwana ewakabwa aba akula abo wakati bamutegeera nti akula oba ali stunted kuba babeera naye buli lunaku yes bamulaba kati abantu babulijjo nabagamba nti abayigirizwa bagamba yabagamba nti muti munsabidde nako kuba bali bote unfolding events bali tebaziraba ye yali aziraba kakati mu society yaffe nze abantu baffe mbasaasira byetulaba tebabiraba nabagamba wano nti ekidunuma kiri mu State House nembaga nti Museveni aliformiza government ye painful bategula walete mukiraba government yet reformed nenkuga nti we have Mulyagonja yavaawo anti Mulyagonja contract ya vacant not renewable nembagamba nti mu revenue authority yali agambwako Doris call nakola ki yasoka wano mu covid ndozo yagenda muleya eyo bamuzanya kuba babba $50 million ez'amasanyalaze kale noba ekiri mu manifesto oyogedde mu rea era teyagenzo wala ababbi bagenda ate oyo yali innocent bano bagenda kuddayo era bakoze party yaabwe ne yagenze yali innocent mu regulatory yete yabba rural electrification naye kyenkubulya nti mafia teina tribe they prefer to hear to go but to preserve waliche omugisu gobo ba mafia tojitegeera waliche mubbi he is not tribalistic baba teka ke president yalagira waliche mubbi president yalagira akulaba kwate naagaana anti ngano baba tadde ko condition akulu member wa mafia nga baba tadde ko condition if you take us to court identify a judge who is not going to charge us with the corruption tebabali medeo neyo level bajiriko tukera kusema kugambye ne mutulondere coach atatukusembagambi nti Museveni ekizibu kye kyayina tayina mawulire kakati lokuba tayina mawulire mafia yefuga amawulire gera ba magazini yange bwe kiba nga akatabu katwala egundi namba mu printing goloza kamala yo banga magazini je bayite ya Yellow Times it takes about 3 weeks indoors kakati sokola be kubanga okucompilinga bwino no yina yes kakati sokola so atete bakagule soko some wano kubanga ukitegeera nti nze ndi mu advance mba nakitegedde kati mumuli kwa change na muwandikako nemuga nti abachenje achengwa muwandikako nti alisula mask wasi bagenda nakuga nti bagenda nakuga nti mafia yatudde nesalawo abantu Museveni bategedde bagobwe kakati bano bakatushemba bandi nabone babagamba kati shemba yaleta file 10 nabaga nti nze sende gwemba denzwalira mu mwite muneregamu olaba mukuteko mafia is in disarray are you saying nti atero kubawona obatu bawona Museveni omanyi waliwo olunyiriro lw'abanyankole olunyiriri olugero ndikasofu iso muko mu byekiniga opama mu mpale Museveni abapamya mu mpale nemwe yetayina ate bambi ne bwakugamba nti bakuwe sente tebazikuwa kubanga bali benyini balwana nabo ate balagira nti bakuwe sente nenze mugondi ya emisole yange mbabulira nti mafia osoko samewa msalamu Yellow Times katono nnyo kubulire Museveni mafia agifunziza Museveni hits hard on mafias in his government. The fear of assassination forces them into politics by Tamale Mirundi. Msomewa. Watandika wano. President Museveni has taken advantage of the COVID-19 lockdown to hit hard on the mafias in his government.
When the country went into lockdown, Museveni restricted himself to State House with no travels abroad and no unnecessary inland travels. The lockdown has given Museveni ample time to conduct a detailed scrutiny on files that have been hidden from him by his close aides for so long. The dirty hand of the mafia and its operations. In one of the nation's addresses, Museveni revealed how he spends much of his time inside State House. He said that he has spent time without going to see his cows, and whenever he's traveling, he only waves to people in order to avoid crowds. Museveni has discovered that the mafia had established a very strong and entrenched network in his government. Such groups create a government within a government, which is known as subterfuge. Museveni has discovered a mafia government within his own government. The mafia government has also divided itself into two subgroups, one for the masters and another for the slaves. One for the masters and another for the slaves. The masters wing includes a powerful people in State House and some of Museveni's relatives, while the slaves group is comprised of individuals whose role is only to identify well-funded government projects and inform their masters. Abayizi. Kakati. Oli omukazi mumugenda ne mukole ensobi. In order to carry out their selfish and highly criminal activities within the government, they created a fellowship crafted along the lines of the Nigerian film The Billionaires Club. Unlike the criminal groups, the Billionaires Club has rules and regulations that govern the members of the group. It operated on elaborate and clear guidelines. Among the tenets of the group or the club was total commitment to protection of its members. Tebakkiriza memba munnaabwe kukwatibwa gavumenti na kumuvunana babbye bonna bavaayo. Balina structure mbalamuzi, balina structure mu institution zonna. Government. Naye mwana wange nze wotegerera nti omuntu agudde kasola bamukazi omusajja waka nga bwaba ine suit gyalaga amala giteeka mu kaveera yo nefuluma mukazi aje mujjako omanya awedde. Mafia y'amaanyi erina aba most powerful people. Siraba mukazi nkebere ebifaananyi byabwe mutimwe naye abakazi tebalina bakazi. President bwe yaba blastinze mu cabinet bwe bavuddeyo ne batuula ne bannabwe yabadde full house mbalaba mu bifaananyi byabwe batudde bati full house. Naye kyansesezza omusajja yagambye ti bwe tuba twogerera mu meeting eno bannange tukozese codes mwabatategedde tujja kubaddira mu kubanga omulabe waffe mumumanyi. Omulabe waffe Mirundi yatutawanya. Olaba mafia eri powerful. Buli muntu ow'amaanyi ennyo gw'olowooza alina mu fellowship mwali. Naye obamba dudumya ne beekweka batyanzi baweze luli bali musanvu. Kati full house bali bameka full house mwefa kyokendera ko full house babade bali kuruti. Omusajja alipotinze n'aga nti yamugambye nti gwe tozanyiranga ku Mirundi gwe. Wano bwe mwatomera emmotoka ye mumanye yakuba essimu ng'alagira Saidi alagira military intelligence alagirani mumwakuba yatuma muntu abatumira emmotoka bali oba yeekubira abatumira emmotoka bava bagambye era kyopula mu katabo kange kano nawandiika nembaga nti NRM tesobola kutegeka kulonda kuli internet abakoona emmotoka bali mu fellowship eyo baba investigation bakankana empale goziyita zakuzanya. Oli abagambye bali bagumye bakutumirwa naye gwe leka kutweregerako wano naffe tugalina. Omusajja bwe yakulaze entuumu ya recording zinakuga nti byemwogera byonna mbirina wamuzeemu ki bye yakuvumya yali abikuvumyeko. Nze kasannalabye nga bazze mu koodi ate kakati odda mu koodi nga nkulaba bakwata $350,000 ne bateekako zooming. Lwaki ab'amaanyi mudda ku zoom? Omusajja n'agamba ennaku zino kati akuba bikadde nti lwaki kirabika takyalina zoom yakola enkeera nemba babye boogedde. Abo bafu Museveni byabamazeewo nze nkubuulira bali bakati zoom yafu omulaba nti ono achenji namuwandikako nti gurupu eno
bagigambye gende mu politics kubanga bagala batta kaliye shumba agenze mu politics ono mukazi de bugulu woman yasula gwe bagandi ne ye yabalimira ko yabagamba temunerega ko bagisime ye bagenda sente nazirekera mmwe njabika tugende wa Museveni tumugambe olaba nento ya pusi yagenti bano tebasasula chairman nno namuulidde atenga ayogeza manyi chairman yagamba luli tinaye mutojose alinga lukwabo munkoko mutu wako magumba nakaliye bwe nabyenda naganze nina abana bange Canada n'eki kyanyambira oko down kubeera singa tebasoma ngenda kwesimba chairman agenda kwesimba mu Kampala Tamale nesende ngaba binyinyi bakaba batyobwa era ba master tebawa basirevuzi nento ya pusi yagambye nti ebintu we bituuse ngenda kweyisanga Mirundi atalagirwa ayinaje yalaze ne bamugana okuye ayinaje yalaze ne bamujimbira ku gate yemba koledde mwe byamba kadi nsigalidde kukolera nalwo iso na balamu nabagasi wa Museveni ne babulira nti balamu si wa Museveni he must collect as a Museveni man balamu wa ba mafia achimanyi obakola baje musula nabagenti kamba buli problem je tulina Tamale nti tuyizo okubeera n'abantu bano kati ne batuwe emirimu ne tukola kakati nakugamba nti yena ali mutesobola kuteeka ku kamyufu baataddewo omutemo gwa ssente okuba buli mubaka wa palamenti yenna aboogeddeko mu palamenti omanyi babba biliyoni 3 bani be babba bayise ekiteeso mu palamenti ekiyamba bano batuli agenda baani ne bagamba nti palamenti yisize ekiteeso nti side direct omusanga gubulizeeko ave ku report eriwo Museveni we yabagobera kakati bwe bakola babalya biliyoni 3 kati bagambye katufuna abantu baffe mu palamenti abanatwogerera tetufaayo oba ba DP oba bayo ati sijja bakubira rulingizi resolutions nje zibakubira tibeekwekawo zoom nayo njikwata neze newunyiza baleta aba Canada baleta aba Israel bale omuntu yenna kasamala okusooka ku Sky nafuna eya superiority tomwepangako kakati ate gundi gye babadde bakoza kati aba capital lines babagula kati bakolera boni basekeri omukazi w'eshema nti yakozesanga gundi kati bwatwala ete bikyafuluma mbunange bagule balina okugula gundi okugula miso yenze kati onogulani ate bansobola bakusima ono biliyoni 10 kubanga nze nsitadiga n'enkubuuza if really the president gave me those sophisticated machines why didn't he give them to security organs bali clogged baba wamba President Museveni utalo na luwangudde ya lumaze taina mawulire kyokka nkugambye walabye yo mafia yeggwanga mu Italy nga yekweka bamutyo kamala omusajja abagaye nti tumaze okuliikinga everywhere ne muzeeye nabi manyi omusajja yandaze timu ya ntina ye ani okimanyi tibayagala n'okukyusa drive ono bagambye driver wange yatwala tape sezo ewa president kubanga banoonyeza mu channel zonna ne bakozesa intelligence yonna ne bakebera n'amasimu gange naye tebalabako omuntu alina amagezi nze nyinza okuddira omuntu w'amaanyi nnyo ne muteekako ekyobuwemu pusimu yange kati gwe genda omunoonye tulaba bakebedde mu simu yo balipoti nze titwakebedde mu simu ze zonna ne tukeberamu naye bayogera nabo these ordinary people kakati ne bazirowinga ku kintu kimu tiata communication Museveni ayina channel kwa communicatingira naye kakati gwokiraba their intention is to make sure that they break me link brief link between me and the president baji blocking kati abo bagala Museveni mbuli abagala Museveni abo kubayo bye bakola bitatu Museveni ate obubbi tebaja esajja lyagambye Mirundi calls us mafias and thieves but what he doesn't know shifting government money is not robbery. It's a government, a human being. You only steal from a human being. Boka sababu government ate kyabagante yo robbery shifting government fund is robbery. Mirundi doesn't know what he's talking about. Omusajja abagambi nababuulirira nga tuhandolinga Mirundi oyo nemuga nti idiot kyatukoze atukubye obufuta gulwa nze nabasoma why
because even if they use you they drop you kati a change kati kadaga kuba change amukubira bwerere anede kadaga bamugambe bugambi kadaga bamusabe whom are you helping omukazi wuno namubateramu mubagenda neganti they fear assassination. These people fear assassination. After performing very well. Tomulaba performing is yali artificial mawulire. Bana abasajja olumalu kukozesa. Like a rapist who strangles women. Tebayina mukwano. Nabagandi boboya kali kutegera mafia ya Uganda. Teri musajja muvuzi wa gonde. Wasipeso nebo abamunene ate nebo abamukubi wabikonde nebo abagolola alwana nabatemu Tamale olaba kati besibe kwa Achengi yeka Achengi bamuvana n'okungana katambadde masike ebirala gwe kusose anti kakati is it the first time that woman went to a window market to dispute mosquito nets and because many people there were idle and people used to the Kizindalo to announce the arrival of the minister. All of the idlers came. It's me who criticized her. Why didn't you send your juniors? Because you know you would attract the crowd. So I change atebo mumukuba mukoze bubi mafia bwe kukola ndiyo mafia chekola ye studying museveni nze chenewunya afende muhozi bwatagoba basajja mu state house baja kutema ku kitawu okugulu bamuli ku lusegere bweba nembaga nange sagala kubera team kubavumirira sisobola eranze nange nacho nagano kuvumirira musisi when do you intervene musisi ngamumupye sija kuvumirira that's the mistake you make okubanga yatadde masisi yakozati eranze naganye yasosokola wanokompewo ministers resign Achenga achali yao anite yakoze olukungano olusomesa abantu we ate muwala wa kutesa kasolo ate gundi yes ina ko olukungano emyo kasolo azikuba akube nkungano ndoze na banja bo batambula nakafuira COVID-19 mumutambula nakafuira awonze we nagandi nengamba nti Achenga cannot be the issue now buli muntu yena nabera kwa Achenga bano bamweti kude basewungu basanga sibante bano ba aranise na MP wange bona bavudde what abo bali paid up ba mafia yabo what about okakoza who entered the parliament nga yakavebweru akwase banne what did the speaker tell him to do yamanya speaker njaka bagandika koza uyu abadde bweru nga kakoza bamutumi ayingiremo bagende kabakutte parliament eggalewo nenze mwewunye bamuyigiza nga hunting dog buli kimu kyo yakibera bamukubira bamujjako obwa minister babu musuzi kakati what about ministers who went to isolation centers and collected their relatives nabana bagone bayingira nako abajeganje bikadde ati bikadde chi where minister where a change would resign would be ku masikisi ezitaliiwo nesi yazigula president Museveni yalagira nayitiro tebaziguze mu nayitiro waliwo ekikampuni kyabwe ekyababbi kyebaziguzeemu in fact ekikampuni anti kyenkubuulira omanyi nti nayitiro ereeta butono nnyo okimanyi nti bagenze mu revenue authority ne bagiwandikire bawe clearance bayimporting textiles ate company eri supposed to exporting bagala 70 billion addition baleete masikisi achange yabikola abikola amanyiddwe era wanudde gwe company gye bawa sente abaana banywa amata n'abakazi abayonsa ya change tell us does this company that was given money to supply milk does it belong to a change? We are not fools, we are not idiots. Netudda ku radio netuvumirira muyamba mafia tuyamba mafia yes okuvumirira a change mumwebaza abawonye abategedde a change abategedde the reason why yes praise a change nebuli omukuba tudde kwa change olugu fabaganda tulina olujja olugalira munda nti olukuba oba olugala whenever these people drop you nti bayina kyetuyita preemptive actions nti when they knew nti bagemeeyire bamulonze agenda kubuuliriza ttaka bakwata munnaabwe kihiika eyali manager wa UBC ne bamusiba naye nga gwolowooza nti balwanagana
did Bagameire investigate that land? Or UBC? Oui. And by Jamugama, Jomusango Kulimuko, did it, Batambula, did it progression? Did it progression? One day, you tuned in Buziba Jakumuyola. What about to Pusaka? Kakati Nkubulira, and when they had into our parliamentary team against China. What you have a China by a passport is Uganda by Italy. Bago Babantu have been immigration. To preempt it, I should watch Maze. Kakati, Bategate, the Navagante Chava Tabula, Bagende Wakalisa Murimbi. President had launched an investigation in COVID-19 funds. Kati report by Jufuni, Mazima Genyini, Abasajja Bogera, Nteno report Badera Gawa president, to Jidoktoling, Bakolanabo. Mukozi bwatago babantu bano kwera kukirininga tujja kera wano nga tulina ekyeburundi. Yes, report bagitutte report bagina nga tenatuuka wa president mbakutereko nga boogera nti baga tuteekemu ki tenatuuka wa president bagirina report bagina bamafiya. You see, me, I fight for people who change my name when they die. When my mother dies, I become an orphan. When my father dies, I become an orphan. Bamulekwa. Who else gives me that title? Mulekwa. Who else gives that? My parents only. They are no Barangira without a kingdom. Abo bana basajja bwenda bamulimu abagenda mu nsiko babiri, the rest babbi tebali nyanga yo babbi mulimu bolowoza nti wa Gaddafi talina bantu be. Waliwo wana ekisajja nga bakira Muhammad kyali kyambassador kya Gaddafi mu Uganda nga buli kaseera lukira ba president. I have a message from your brother Gaddafi. President agenda okutabagaja abateesa ne Gaddafi mu Ethiopia nga Muhammad yabakulira. So in my opinion, the responsibility to protect his father rests entirely with Muhoozi. Bwana abatakutte faru baba linanye kitaawe alinda alabe. A report mbakukubire nga report egende wa president yabadde intercepted ne bagiteekamu ebyabwe. Wabuli omba mufuga n'okubabuuza nti Mirundi akolagana nani wano era bali babagambye nti abange Mirundi bamujjawo driver we atutta Museveni ajja kututta tetuyinza mujja nga boogera n'abakulu sekyulite ne bagamba emmotoka ya Mirundi eri connected ku nearest special forces unit eyina connection naabo tiwogikwatira wonna n'ogikwatako eri monitored nti gundi mbugundi yemu devices ziri ku convoy ya Museveni ziri ku motoka. I didn't know. Gutu bimanyi. Utambule manyi. Tamale Mirundi. Gutambule zimoreke mzika kwatako. Tamale. Mbadde njagala onsomere ku katabo kano. Ate kaluke kaliwa. Wali tunaba ku. Kako kali kwatije. Kalikochi. Why Museveni can't understand mafia? A focus on the CID director. Walu trade to market. Walu trade to market yaluwa. Oji katali kali yao. Katali na koje kali. Kano kali wa mubudi waka wako. Wow, how mafias do what? How mafias control the state. Why do you say the Museveni can't understand the mafia? Tabategera. Anti tabategera. Nti a mafia ekola ebintu beyond a human imagination. Ninga bebifane ibiri kutundaba bipya. Ndaba wanobya anna kawandika ddi baflagging emmere baflagging emmere March 2020 boyinza okulowooza nti kumbagayo mukodomo agenda okuwa omukyala n'omutume suuti erizoka ntajja kudda kubanga mulowooza nti he would like to see wedding ya mwanyina success. Why should a company that is close to the establishment bajiwa sente ez'amatane agagula? Lwaki baddira akawunga akampunyi nga mpunyi bamumanyidde la aponye
aponye yanganti gwe ngompagira nnyo yanganti gwe ngompagira nnyo yanganti oloza mpagira gwe aponye simumanyi aponye we yagamba yangamenti gwe mpagira nnyo yanganti siwagira gwe aponye gwe mpagira mumanyi naye olaba namponye gwe mpagira gwe mpagira nga tandagidde nakundagira gwe mpagira akawunga ke bakayiwamu ettaka n'ebijanjaalo abo bantu they do things beyond human imagination. Kanso ekitabo kino bakiyita Why Museveni Can't Understand Mafia Politics, a focus on CID director. Wakati wano ndaba akatale katunda bakayita Walutwetwe market. Kano kali bwakabaka buli obulimu obwabaserwa anti akatabo kakulimu okusomoka mama serwa nje omulizi w'enjiri Kanso wano page 29 egamba wait how mafia controls the state. Mafia dominates and controls the state using the practice of overwhelming individuals. This is usually applied when the mafia well understand the person appointed by the president, especially the financial muscle of their target. Usually, once a poor or undeserving person is given a big position in government, he or she develops what is called a rivalism. He or she quickly switches a lifestyle, abandons old friends, and embarks on an ivory tower projects. Baganda used to refer to this phenomena as okugwa mu bintu, fear of sliding back into poverty. In Africa, business deals depend on how close you are to government. To take, for example, the late former Vice President Dr. Samson Chiseka. He owned the best modern farms in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farms vanished, and what remains is his grave. Dr. Chiseka's widow was saved from starving to death by President Yoweri Museveni, who brought her back to Uganda from the USA. Her relative who was living with her in the US was arrested by the police for illegal stay, leaving the old woman in the house and depending on handouts from generous neighbors. As Dr. Samson Chiseka, he had to sell the hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Speciosa Kaziwe, has also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Speciosa was a good-looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines with publications labeling her as a celebrated farmer. Spey, a short for Speciosa, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm from which she supplied government departments. By the way, this happened to the numerous Naigaga. This happened to the famous Naigaga market. All is no more. When the mafia decided to steal money, they looked for her and rebranded her. This time again, she has been taken for a ride. Speciosa was almost detained in a hotel for failing to pay bills while on a trip in Rwanda. I was not surprised when Sunday Monitor offered a full-page interview. My prediction is that she is being rehabilitated for another assignment. During the maligning session against her, she was accused of stealing valid dam funds, and a building near Makerere University was named Vidiba on the false allegations that it belongs to her. Extension of privileges. The second trick employed by the mafia is to give the person some privileges in form of either a vehicle which you must return once you are dumped. For example, Charles Peter Maiga, the Buganda Katikiro, who used to criticize Museveni who used to criticize Museveni's long presidential fleet. He at one time wondered how a person could be escorted by soldiers. Maiga has been enjoying the same privileges courtesy of the same government he once criticized. This means that he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges. He would accept to be humiliated in order to retain his current status. I will not be surprised if he joins the central government. Thirdly, mafias exploit conditions such as sicknesses or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country. However, this is another trick. Much like the illiterate village woman I highlighted in my earlier submission, leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore she is ready to accept any changes for this reason.
fearing reprisal from the public. During this period of fattening, mafias encourage their victims to commit atrocities with impunity. These atrocities will later be brought against them in the future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category. Having delivered committed and dedicated service for 14 years defending Museveni, the mafia wrongly believed that I had become so unpopular, and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists. To their shock, they cracked a joke and laughed alone. When they switched off my programs from the airwaves, both the media owners and the listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me to work with them. This looked stupid, and it fell flat. They thought I was a pauper who could not survive without a government job. When the president appointed me as a senior presidential advisor, Tumwebaze declared that I should be thrown into the category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhoozi in Rugaba for me to get a salary. I almost smashed Tumwebaze's head when he wanted to meet me after a television show on NBS. He was lucky that I was locked in the toilet. Bakugalira nali mutirayo muzanya buzanyo kwaba abana ntusinkana muri futi bafulumye umurambo buchaba joga bajoga mwata jogerwa. Another stupid suggestion was that I should work at the New Vision. What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman. Later he wanted to employ me. He wanted to employ me again. Actually, Kabushenga was Kabushenga declared me a madman. Later he wanted to employ a madman. Actually, Kabushenga was rotating around his grave. Other people came up with brilliant ideas suggesting that I should be employed at the media center. This too was sheer arrogance. In the case above, I had to work under Frank Tumwebaze. Money for medical treatment is sought from Narwe So's office, and it was she and Nakarema who have a head who has a kati wanondoza kamuleke mbuse abantu banafuna ekyo banachesomera bakagulada yanti abatana abantu basinige bagenda kumpeleza abantu baluka bagenda kumbuza ekitawo gikiri. The offer of a job at the media center was purported to save me from the acute poverty. Their real intention was to bring me under their total control. They were aware that I had compiled a stinker about their corruption scandals. Following the experience I went through, I made the following resolutions. Nzisome resolutions newenzeleka nihati ndo zazali wede nungi okuwulira ekisomera. In the same way, the villagers in Kalagala reviewed Kajwa's conduct after the death of the third wife. I have developed a different view about Amama Mbabazi, Jenumjisha Muntu, Dr. Kiza Besige. They must have had reasons for their decisions. Resolution number 1. Mbabazi nobadiram. Becha abalema bana bana babagoba ate bakuba mukama wabo ate kibali baagala nze nabalimirako nze nasigala ku Museveni ba muntu ba abana baba joga naye bwe balizinga komu kwaba abana bwe bali babulungi ne banne bwe bali mulabe baji bamukubyemu ku TV banne bajja kuduka budu seriko butazisula mu lujja. Resolution number 2. Abana bajoga. Resolution number 2. I cannot accept a government job that confines me under a formal structure. Tekiriyo ekyo wakigana nagano kolera government emyaka 14 ndikolera endala. Okay, airuaka fandaza government erikwata bano erikwata bano tulikolera erikwata bano nitubala bako kabanga ngajukanga baddeko ne galubindize andi bonna ono bwataliduka kuyingira Kongo kinsasa nga bimusanze Fort Portal tuli bala bako kabanga ali eje tujokolera bajisule balabe bakisulewo anti enseba lina bekukuma muzumu Resolution number 3.
I am like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. Yes. Mukazi aina abana. Hey. Agenda abana. That's why you people, when you see me campaigning, temuchitegera. Naye siri kufugibwa, siri under a formal structure. Bachimanyi? Hey. Okay. Waliona bekongamba yaita ba advisor nampita. Resolution number 4. I only support Yoweri Museveni because he supported efforts to save my political career. I am always consoled by his last statement after listening to the Walutwe's fabricated tapes. I almost, in almost the same way the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, "Obukolwa bukulidde," metaphorically saying that however ruthlessness and huge a snake may be, it cannot survive the attack of mere rats once they connive against it using its numbers or using their numbers. It was Nalweiso Nakalema Walutwetwe Tumwebaze and one of the Bakoto who plotted against me. One day, I hope I will be the last to laugh at a happy ending and a happy ending. Resolution number 5. I will never enter the senior advisor's office, no peeping inside it or coming near it. Wagana. Miaka munana. Tolirana ngalo. Omanjeri. Tuyinza okusinkana. Office omanjeri. Tusobola okusinkana ne mulifuti omwattiramu munne. I have avoided them for 8 years. Okay. Sibalabangako physical. Resolution number 6. Mulifuti mwennyini. Resolution number 6. I will never return to State House for fear of coming face to face with these wicked fellows. I've gone to State House twice in 8 years. When the president invited me, nagenda okujjayo entebe yange nti ebatawaanya evaamu emisota ebibamanyi ningina ninjijjayo yanti baganja baali bagitidde ne ofiisi nga entebe evaamu emisota ninjikimayo ate nange nagenda nga nenduta ng'omwana bebi akaba ni omwana ono namuleka luddawa n'omwana nkabirira namuleka luddawa n'okuva lwe nagijjayo ne bebi takyakaaba. Baby wali wameka mu ntebe ndowooza entebe yange ngenkabirira ngishimeyo nebo mutulaba mutuyita bakuzanya why mutulaba masuuti amalungi mutuyita nnyo bantu. Resolution number 7. I will never attend a meeting which my detractors are expected to attend. Sikikolangako in 8 years wonna babeera sibeerawo. And I will never attend. Resolution number 8. I will never attend any national function. Sigenda ku mikolo. Bo babeerayo. Anti sigenda ku mikolo gya government. Olwabali abantu. Totawana president ne bwabeera kalagala mbeera mu nyumba yange ewafu. Bwegala okula. Okujjako nga yampisi. Nakalema alagira abantu banyola ebitogi red pepe kube. Mirundi bamunyodde ebitogi ku mukolo. Gwe najo kyagenda ku mukolo. Nalaba obukyayi buli. Obukyayi bwe nalaba sobola kusonyiwa. Mweche chibakola obubi boddayo bakutta nendo osobola okusonyiwa n'otaddayo tekisoboka osobola okusonyiwa bano vakati bagenda ensi yabakyawa nnyo ate mwegamba buuli nze nda bintu byentuna bwenti nekolaki. Do you see Kenya almost ebintu byonna ebiguddewo naye olaba bikiriwo waiting to explode mawulire ga Daily Nation egafulumye ddi the COVID-19 area Kenya mpitirivu nnyo. What they have done is to go back to normal work, raise money to treat the victims. That's the Kenyan theory. Instead of staying at home, ngabantu tusobola bawa kyakulya tugende tukoleka tukwate naye nga treatment tumaze gitegeera weeri kakati mwekyammwe abantu babaguza buwaguza era mmwe ate kimutamanyi muzeeyi kyatamanyi nti abatunzi ba kampuni ezireeta tear gas ab'opposition balina mu shares n'aba poliisi be kubanga Kenya amawulire gano bagakubira ku Monday nga bakafiira abantu 185 nga abantu abakawunawo bali 2,000 zokka naye nga abakakwatibwa obulwadde bali 1,000. Yes, what have they decided? Even the churches are going to open, but here to stay. This is why I tell you that ba mafia be bali besa buli kintu.
era mukatabo kankano okalaba kana akatabo kena wandise zikakwadi olaba nkuganti elections za Uganda zigenda kubeeramu okuyiwa omusayi mukikole scientific elections mukikolemu a snake in the pot mukikolemu that will cause the 1980 cops to dance tulaba skeleton position and skeleton nzira zizina katabo zigenda kufanza kubedance nkugambye nkunyonyola nenkugamba nti scientific elections tezijja kukola. What you should do, harmonize the difference between the election law and the heresy act. Nti election law engambo kube nkungana election gund heresy act engambe eti disperse. Can't we have an equilibrium? Can't we have a common position where I agree to one enkungana zikubwe nayenga bobo zavinga bino two enkungana zikubwe nayenga temusomba bantu enkungana zikubwe nga zikuwa 2 miles or 3 miles from the biggest city etulaba abatambuze ebigera abagala ennyo okubawulira no striking a balance kwecho two ne anti siche batesako kuba opposition teyagala kalulu opposition teyagala kulonda nabe nali mutebagala kulonda tetsoboka tamale wana yagala Museveni yekka nkubulidde baba mulete impossibility nti bakuvugamba akaluka eyongereyo tebakubulira repercussions genda omubuuze mukoddomiwo akaluka kweyongerayo tukola kitya president akwaza speaker nedda kati bwakola emergency okujanga kagenze bugenze ne bwalangira state of emergency bibera status quo sigarawo ne yuki kati ate bantu bagala kutigamba president anti chenko ndo sikukigamba ekyo kiyamba Museveni okubeera bo balwanyisa Museveni nga muntu batuuka ku conclusion nti Museveni tawangulwa katulwanire term limits katuje tulemesha kumujjako 75 kati abo opposition batya Museveni bo bagala bamubajirewo baina mentality babesi baina mentality yemidala gy'omuwino jajja musiranya atunda nnyo kweka omwana omugezi bwaba abasinga musoma bitabo oba muttamutte there is no effort to remove Museveni. Their conclusion is Museveni is not defeatable. So if Museveni is not defeatable, then it means any supporters will cling to him. Nawulide ko Dr. Kiza Besigye yabagambye ntagala kuddamu kwesi njira ba mu sweet talking bamugambe anti abantu babiri abayina value kati bamugamba nti kankubulire kati situation eno gyendimu nganja analyzing abayina value mu politics wa Uganda kati bali babiri abasinza bannabwe ku age kubanga ne wafeyo kyagwadda. Besigye is very important to the opposition. Why? Under presidential elections ekibiina kya opposition ekisinziza ababaka abangi mu parliament simwe muva necessarily simwe muva opposition leader ekibiina ky'omuntu yali second run up ku kaluka president bw'aba ayinayo ababaka ne baba basatu mwe muva leader of opposition ekitegeeza nti Besigye akyali w'amaanyi nnyo. If Besigye comes back and becomes second to Museveni kubanga nabo nze kyembagala ka basajja kibaga abo opposition ababa FDC bobuli kalu batusaba kyakubiri bobuli kaseera batusaba kyakubiri mutuwe ekyokubiri diru yaggwadda tokalaba kano obukalo obubiri twagala kyakubiri kyakubiri kyebasaba kakati era bannayuganda bo basalawo dda nti abasajja baagala kyakubiri mumukasaba mujama wangula mukole twagala kisooka you don't know the politics of symbolism bana abasajja baagala kyakubiri era kitubawa ye Besigye alwanira kyakubiri ulwawanika obugala awanika bubiri muntu ekyokubiri bas tetuyina muteto naawe gwewagwa mudda atayagala nnuuni oyagala bulenge bas twala obulenge bwe why do we quarrel over obulenge are very important and are very pivotal. Yes, because Bobby Wine talina political party and his time bad. Where I know genda mu electoral commission atekeyo application emuwachi emukizo kola political parties. Kakati political party bajja mugatuli time bad. You waited all of these years. Tuli kubya kulonda. Kakati people power. Nebetwala abantu 10 bali independent temuva mu opposition leader
ne baba be basinga wadde nabo baagala okufuna dini of opposition kakati abefudisi badduse ku Besigye ne balagibwa mugisa muntu why constitution ekuga nti okyusa party mu mwaka ogusembayo kakati ekiruma Besigye ki nti mu parliament omu kyemutamanyi buli mubaka wa parliament ekibiina kye kimuwa ssente ng'akalulu katuuse kyovula ba NRM ekutudde obubajjo mu constituency to with the 400 MPs eyinza okuvayo ne 50 billion ono mukoddomi wa Jema ajja kuvayo ne million 2 ogenda mu kalulu from the state according to the political party zero babawa kakati Besigye baagala omuntu n'ayinga ssente bano abalazeeno kakati solution eryeji unless mugisa muntu merges with Bobi Wine rules ajja kutwala abantu but if I thought Bobi merged with Besigye yo tekimugasa kubanga bakubye nnyo ate Besigye nti mmolo ya gavumenti omanyika nkubulira mugisha kubayitanga mori ya Museveni nabagambe ekintu kimu timumulowooza abavubi tebalowooza ku kintu ekyo ti ennyanja bwe kiba kitutwalye essaawa 10 okusomoka ennyanja lwaki eryato terivere ne tusinkana mu nnyanja wakati bwe novuga noddayo nono n'agenda okujja omuntu mu lyato muno muteeka mu ddala wakati mu nnyanja mulimu kakati okuddira abawagizi ba Bobi Wine nga bwe bafaanana bwe mbamanyi okubakwasa anybody awo kaluma nywera kubanga mubazimbiriza ku bukyayi kakati ate obukyayi kati ate bafuuka batya abalungi so kituufu abagizima batedde ku yes. bali kati kyova olaba nti nze nkugamba nti kampeyina wa Bobi Wine yasinga obukulu ye Balamu anti bulira Balamu aleeta bazaali bavume Bobi Wine abasoga yatuvumye yakuvumye goba wafumbira omusajja i South Africa musoga kati bwe yagenze eyo zaali yali nyeyo he was in the abo baba liaza kyovula bamba zali yani ono celebrity baba aliaza bwere mbamu itamwavumye Bobi Wine yavumye abasoga gwe bwe wafumbira musoga semwanga ali musoga ono we South Africa musoga obo mu Tanzania ayogera lusoga oluno lusoga nalukoba tosobola abo baba liaza ndira bwere nze nabewunyeza ndi mutabani wange ono omwana omuto mu $5,000,000 atajja komawo kwata Balamu n'omulala ali awo nti $5,000,000 zaki ade mwena alemu nganze temuzimpangako nedda basajja mmwe muve ku mwana wange tajja kuva mu people power n'omukazi tajja kuva mu DP no bajja kwokya amayumba gange nti nze nsindika yajja famire yaffe tegulwa omwana tumukkiriza kwa people tajja kuvayo mu people power ne bamutulugunya ne bamukola batya tajja kuvayo kubanga ajja kwokesa ennyumba zange mu future tayinza kuvayo nono mu DP tayinza kuvayo naye mu million nja kubanna mugambye nti kwe kasaba zireeta mpita bako omwenyondo babala mu muteeka ku ttaka omwana why do you want to give him 50 million which you have never given me mbuba mutunde bamulamuze tushita horse trading ni horses njagala nkubire simu nti muli naye bala munda benyondo bwe yewu obo mwana ne center zagala tajja zikwatako yamuganyi nze wange waka yasalawo nagera people power nebo ba mwana muwala netutula feda nenkuga nti oyo omusajja muganyi oba mwana mulenzi bwakulugunye wange tonyumya I told you decided kafiremu tudda kati oyo tajja kudda tagenda kuva mu people power obe mutulugunya obe kola kubanga bajja kugamba nti Mirundi kitaawe yamutumayo atukette bwokya amayumba gange he must remain there akifiremu n'omukazi mu DP ayina to remain there teri kukomawo ekyaba twale eyo because for me I know Tamale Mirundi nti wa DP ba provokinganga nga bo bategese omutta bagaye nti nayo omukazi naye musiru bwoyo omusajja omukambo yinzo mukola ebyo nga bategese omutta n'ekipuleyinga cool whatever they do nkimanyi ndi kakati bamweteke owange muzala abamu mugule bano bamalaya owange tajja kuva mu people power yagigendamu nemuterawo n'ekitiyo mu nsonda kyakumuziika nti gwe olowooza nti mulaba brutality ya polisi lwaki bakuba abantu nokwata abantu nogenda mu katale nokuba abantu babakuba muluddewo okuyiwa ekintu
brutal police. Why is it brutal? Unnecessary. Akatale kegindi kebusega nanyini katala akugambye tebansasula. They don't pay me. Kubanga lwaki bala this center be baziria. This is where Lukwago has scored. Ala this agenda mu biwenge byo Lukwago singa mu benyanya mu mutwe. Yes, the ala this you have issue, you have what? You knew that something was boiling in the market. What the man wants is to be paid his money. Never did was until Musaja Nakuba was in Beweshi. No, the man said I've been demanding my money. Ala this see or Alubaganga see I just said simple matter. Call the meeting. Bagambi sent Mumuri and Alazona. They sent him to Anaka Soros Babu Nako. Zeno sent him check a account. Wait in a way. Zakusurangani. Do you call him tear gas? Now going to sing Mukubia Mutwala Diswa Kampala Walubaga. What do you call there? You are helping Iruquago. Mbagainti Umsaji Wama Iruquago cut. Namura Jomo Nema Namura Munema. Aba government babukolera pass nema nejego babantu Lukwago nadukirayo. According to regulations of the council mukizi bakuvaawo nasalende ngo nabo. Kakati gwe owa government oliwa. Nabagende mu nkwaza Lukwago mukima yoki abana ne mbabalete nga tebalinya. You have all the structures is to get information earlier than anybody. Anti nkubulira ala this way Lubaga akima yoki ne sente bebaziria mupaka no gamba taxi park ngo ndijewo sente ndababulira the bill ntizo tizivaawo loading fee zali ziyamba administration mundo mukabi ziyamba badereva mbunzi jewo namugwanya totegeera totubuuza ffe era baziza we quietly ne president yazijawo ne zimulema kuba temumanyi nti driver tebamutundira mu motoka. An employed driver is a guide. He comes at the stage to wait a car. Tayinza kumunonyeza buwe. Kakati in absence ye insurance ya bwe baba tasoma ate bekolera insurance. What matters nti bannabwe baziba bbako. Kuba kakati genda nebuuzo okutegeera kwa bakazi abo abafuga Kampala. No government, the Minister of Kampala today addressed 3,000 taxi drivers and gave them the following regulations. 3,000 taxi drivers nga kulugudo kuliko motoka abo bayayi chenkunyero kitegera logically kubayo but drivers 13 kitegeza nze motoka 13 kati zikola ziri meka noganti abasomesa bonna babetaaga oba muri ba private muri ba chala disabetaaga mu kitu mugombolole noganti amasomero kaguddewo naye muyine emitwe. So if I have 10,000 registered taxi drivers mu exercise, what prevents me from making okubateka kubafula ba delegation bagende eruko ne balonda mu kibina? I've already have 10 processed 10,000 but they don't solve the problem. Why? First of all, they are not naturally gifted. Tubali basente kakati no njagala kumali